Kulingana na akrabu ya kronomita yangu ni saa 7 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 6 kamili Afrika ya Kati. Ijumaa inamaanisha kwamba wiki kwa wale ambao wanakwenda kazini inatimia, lakini tunajua kwenda weekend kubomborosha, kuburudika aina yake. Mpenzi mtazamaji, karibu sana katika taarifa Adhuhuri Switch. Jina langu ni Emmanuel Terer. Sipo peke yangu, niko na mfasiri wa lugha ya alama, mtangazaji mbia Michael Maithia. Lakini kwanza tupate muhtasari. Was received by your son, Jerry Zachary Okoth, from Jared Peter Odoyo. Sichochei kuondolewa kwa gavana Obado, Seneta Ochilo Ayako ajitetea. Ni kama wazazi tumejua previous record zake na pia tumeona vile amekuwa akifanya kazi. Maendeleo ya wanawake eneo la Mlima Kenya wamshtumu naibu wa rais William Ruto kwa kuongoza njama za kisiasa dhidi ya Kemsa. Tutakupakulia makala maalum kuhusu msichana moja anayeimba licha ya ulemavu alionao. Ni burudani aina yake, mpenzi mtazamaji, utataka kubanduka maana kuna mengi tumekuandalia mtazamaji. Katika kipindi cha wiki mbili zijazo, huenda ukakosa huduma za serikali za kaunti ikiwemo za afya, ikiwa mgogoro wa ugavi wa mapato kwenye kaunti uliopo katika seneti hautatatuliwa. Akisuta vikali seneti, gavana wa Makueni Kivutha Kibwana anasema kuwa kwa miezi mitatu sasa wameshindwa kulipa wafanyikazi wa kaunti. Kauli yake inajiri baada ya baraza la magavana hapo jana kusema kuwa wataanzisha mchakato kuliondoa bunge la seneti. It is Senate which is shutting down the counties, because if Senate does not provide resources to the counties, you cannot run. This is now the third month without salaries. We had July, we had August, now we are into September. And apart from salaries, particularly for the COVID, the health ministry, which is battling with COVID, then it means that all development cannot happen because there is no money for it. So in effect, by this prolonged stalemate by Senate, they have actually shut the counties. So it is not like really the governance as such, because you can't run a government without money, and there is practice abroad. Tayari kupitia 22999 kuna moja na kwenda kwa jina la Nyangena David anafuatilia sana kutoka Mumias. Vile vile kuna Wycliffe kutoka Taita Taveta, asante. Vile vile ni Murithi kutoka Meru, shabiki sugu sana wa matangazo, Shwari kutoka Runinga Switch. Mpenzi mtazamaji, swali langu sasa hivi ni kuulize kwamba unadhani kaunti zikifungwa kuna mabadiliko katika taifa la Kenya? Unadhani kwamba kaunti zikifungwa kuna mabadiliko katika taifa la Kenya? Nitumia arafa kupitia 22999. Seneta wa Migori Ochilo Ayako amekanusha taarifa kwamba anachochea kuondolewa kwa gavana wa Migori Okoth Obado kutoka kiti cha ugavana ili achaguliwe kuwa gavana wa Migori. Akizungumza na kituo hiki, Ochilo ambaye amekuwa mpinzani wake Obado wa jadi amesema hana haja na kiti cha ugavana kwa sasa na hatma ya kukipigania kiti hicho ifikiapo mwaka 2022 ipo mikononi mwa chama cha ODM. Ochilo aidha amesema bado hastahili kuruhusiwa kuwatumikia wenyeji wa kaunti ya Migori kwa kuwa tuhuma zinazomkabili za uporaji wa fedha za umma ni nzito mno na hastahili kuendelea kufanya kazi kwa sasa. Ochilo alikuwa mpinzani wa bado wakati wa uaniaji wa kiti cha ugavana wakati wa uchaguzi mkuu uliopita. Let me even look at it from a jurisprudential perspective, from a purely legalistic perspective. The people who are essentially the complainants against the governor are the citizens of Migori, are the public servants of Migori. What is their complaint? Their complaint is that certain activities that were being implemented using their taxes ended up in a manner that portrayed contravention of Article 73 of the Constitution, where you cannot put your personal interest ahead of public interest. It is alleged
that some of those monies found their ways into the governor's pockets and the pockets of his children. Conflict of interest. The complainants are of the people of Migori. In such a situation, do you think it's morally correct for somebody whose complaint is actively being determined by another arm of government to continue day in, day out, handling the same authority over the organization that have complained about him? Look at it in normal corporate behavior. If you are the holder of an office, like head of HR, like the CEO, and the organization has suspected that something untoward has happened in your office, you would be requested to step aside and allow your deputy to discharge the functions. Unfortunately, there is a lacuna in the Constitution that is creating that paradox, is creating that challenge. And the courts have dealt with it by hoping that executives who may not necessarily leave office would step aside, not necessarily resign, and allow their deputies full authority to handle the functions of that office, because that office is of public trust and of the benefit of people of Migori and other people. So Viongozi wa shirika la maendeleo ya wanawake eneo la Mlima Kenya wanadai kuwa shutuma za ufisadi katika sekta ya afya nchini ni njama za kisiasa za naibu wa rais William Ruto na wanaomuunga mkono. Wakizungumza mjini Nyeri, viongozi hao chini ya makamu mwenyekiti wa kitaifa wa shirika hilo Purity Ngunjiri wamesema Ruto na wanaomuunga mkono wanalenga kumharibia jina waziri wa afya Mutahi Kagwe. We have seen the side the deputy president is taking, to be honest. And those are the ones, because if we mentioned them and even whatever activities are being done, we know they are the ones who are politicizing this. Like now on Sunday, we all watched Kererembe and we saw the questions which were being raised. So that is the team which seems to be fighting whatever the head of state is doing. Kwa hivyo tukisema tunajua, ni kama wazazi tumejua previous record zake na pia tumeona vile amekuwa akifanya kazi. Kwa hivyo ni vile na conscience yake pia vile anajifanya, ni vile conscience yake inamwambia hakuna kitu amefanya, hata upelelezi ukifanywa. So vile tunasema hizi siku 21 tugoje, kwa sababu hata kiongozi wa nchi yetu Uhuru Muigai Kenyatta amesema within 21 days ameweka hata kamati ile itakuwa inachunguza hiyo maneno. Collins Bore kutoka Nanyuki: ni muhimu seneti tatua utata unaozingira ugavi wa rasilimali katika kaunti. Kuna moja anasema amna tofauti yoyote ambayo itaonekana tukibaki, tutaendelea kusalia kwenye shimo. Ni Kosgei Wellington kutoka Nandi. Mpenzi mtazamaji, swali langu ni hili kwamba unadhani kaunti ziwepo ama zisiwepo, bado sisi tutasalia katika shimo la mateso? Nitumia arafa kupitia 22999. Macho yote yameelekezwa kwa kamati ya afya ya bunge inayotarajiwa kuwasilisha ripoti juu ya mapendekezo yake kuhusu kashfa inayokabili KEMSA na Wizara ya Afya. Mapendekezo haya yatatolewa baada ya mahojiano yaliyofanywa jana katika bunge dhidi ya maafisa katika Wizara ya Uchukuzi nchini. Tayari maafisa wa Wizara ya Uchukuzi nchini walithibitisha kuwa shehena 21 zilizotolewa na mfadhili wa Kichina Jack Ma hazikutolewa na mashirika ya ndege ya wa Ethiopia. Amina Hussein ni mwandishi wetu. I wish to emphasize that in this consignment, 21 packages were short delivered. They were not received. It's been confirmed to me that the Minister of Health is pursuing the people in Addis Ababa to account for this particular consignment. All this raises a lot of concern. This is where perhaps maybe our equipments and the ventilator 21 items got lost. Maybe they decided to open and take
from other African countries, including Kenya. Mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba tupo mubashara kupitia Facebook na vile kupitia YouTube. Enda utafute jina la Switch na bila wasiwasi kidude kile kitajipa, alafu wewe mwenyewe utapata nafasi ya kufuatilia matangazo haya. Kuna Geoffrey Masira kutoka Nakuru anasema kuna tofauti yoyote, mgomo wa madaktari umeshuhudiwa na vile pesa za kaunti ni mali ya gavana. Ni mazungumzo na maoni yao. Swali langu ni je, unadhani kwamba kaunti ziwepo ama ziondolewe? Nitumia arafa kupitia 22999. Twende katika mapumziko. Karibu tena mpenzi mtazamaji, unaendelea kupokea taarifa habari kutoka runinga ya Switch ukiwa na mimi Emmanuel Terer na vile mtangazaji mbija katika lugha ya alama Michael Maithiani. Tumia arafa. Kuna swali moja nauliza leo kwamba unadhani kwamba kaunti zisalie ama ziondolewe? Nitumia arafa kupitia 22999. Bila shaka mbunge wa Kandara Alice Wahome ametoa wito kwa mamlaka za uchunguzi nchini kuwashtaki wale waliohusika katika kashfa za fedha za kudhibiti janga la corona. Mbunge huyo pia amemtaka waziri wa afya Mutahi Kagwe pamoja na katibu wake mkuu kujitokeza wasiwasi kunradhi, na kuwaeleza Wakenya jinsi pesa hizo zilivyotumika. Sabina Shege ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya afya katika bunge amesema kuna haja ya kurekebisha njia ya ununuzi unaofanywa na njia ya kidijitali inapaswa kutumiwa ili kuhakikisha kuwa kuna wazi kamili. I would agree with His Excellency the President when he says these people must be prosecuted within 21 days. At least investigations should be complete. We want to see them in court and we want the court to process these people very quickly. Pereka ndani haraka mara moja. Why would we now reach a situation where we are stealing funds when people need food on their tables because of COVID-19? People are waiting for masks. We have had this kind of things and we never see the end results. This particular one, the government must be held to account. People, within these corporates, not only KEMSA, giving business to the people that or there are some companies that they're dominant. They go and block. There are cartels that have been formed in many government agencies. So it is important that transparency is there. And one of our recommendations is the committee will be the reforms of KEMSA is to be properly, fully ICT. So fully, they go digital so that there can be transparency and people will have facts and will avoid a lot of rumors and things that are going around that some of them are not true. Lema Masai kutoka Loitoktok anasema kuna mabadiliko, matatizo ndio yatakuwa makubwa zaidi kuliko sasa. Viongozi tu warekebishane na wafanye kazi. Vile Geoffrey Masira kutoka Nakuru anasema amna tofauti yoyote, mwananchi wa kawaida amekuwa akiteseka. Ni mimi ni arafa kupitia 22999. Nieleze kaunti ziwepo ama ziondolewe. Uwakilishi wa vijana katika uongozi umekuwa swala lenye utata kwa miaka mingi nchini. Bunge la 12 lina idadi kubwa ya wakilishi wa vijana katika historia ya serikali ya Kenya. Wabunge hao vijana wapo katika shirika moja linaloitwa Vijana wa Bunge linaloshinikiza ajenda ya vijana nchini. Nyakundi Kelvin anaarifu. Kwenye ghorofa ya 21 ya jumba la kimataifa la mikutano KICC, tunakutana na Anthony Samba Buluma. Buluma ni mkuu wa chama cha wabunge vijana nchini. Kwa mujibu wa Samba, vijana nchini Kenya hawajawakilishwa vyema, ndio maana wamebuni chama cha vijana wanaopani kuwa wabunge siku za halafu. MP atakuja kuambie, for example, I don't have to give you money, but I can get you to do business with government. And I create a legislation which enables you to actually do business with government. So the next step ni wewe as a young person useme niaje, these tenders are there. It is a law in Kenya. Na unajua all of us are governed by law and even the president is on record saying that. So if hata hivyo, Rais Uhuru Kenyatta anawalaumu vijana kwa kutojiamini katika kukuza talanta zao.
I take the position that the youth must be on their part and have the right mindset, and they must appreciate the essence of self-discipline, hard work, and especially integrity. They must believe in creating wealth and not desiring to be rich using shortcut methods. But because of their social circumstances, young people have a tendency sometimes to disregard themselves. Wito wa Anthony Buluma ni kwa mtoza ushuru anayejaribu kuwatoza ushuru vijana wanaopata riziki kwa kazi za kidijitali, akisema kwamba hatua hiyo itawasononesha vijana. Kwa masuala ya elimu, Samba anaamini kwamba janga la corona limefunua pengo lililopo katika sekta hiyo ya elimu. It's very difficult to tell somebody whose parent has worked to where they are maybe or has means to continue pushing their kid that now you have to stop your life and wait for the other kids. I don't know how to balance between those two situations. Mwaka 2022, vijana wengi wanatarajiwa kushindania viti zaidi bungeni ili kuchukua nafasi zao wanazostahili serikalini. Nyakundi Kelvin, Switch TV. Kuna mmoja anaitwa David Nyangena anasema kaunti zikitolewa hakuna mabadiliko. Vile vile kuna wengine wanasema wataingia sana katika ufisadi. Eman James kutoka Mombasa anafuatilia matangazo hayo. Mpenzi mtazamaji, najua wewe umejipata vizuri sana kugundua kwamba una talanta, lakini kuna binti moja sauti yake nyororo kusema ukweli, yafanya kazi ya uimbaji lakini anaishi na ulemavu. Tupate taarifa hiyo. Miguu back, bandika, back, bandua. Natua katika mandhari mazuri ambayo yamekuza na kuhifadhi talanta ya uimbaji. Nguni, wacha neno lako. Kwa sauti nyororo, nyofu na kutoa nyoka pangoni, Faith anashibisha mishipa yake kwa wimbo huu mtamu unaokata mshazari masikioni mwa binadamu kwa sauti inayovutia mno. I'm not able to go to different places. Like when I'm here, it's difficult for me to move from one place to another because of the hills. Kwa bahati mbaya, Faith Wairimu alizaliwa na mguu mmoja uliopooza ambao baadaye ulikutwa na kovu. Kovu hilo lilisababisha mguu wake ukatwe. So my leg was amputated in 2017 because I had a wound and it wasn't getting well. Nilimpata akiwa namna hiyo. Mguu wake haikuwa na sense. Kwa hivyo iliendelea hivyo mpaka daktari akaona lazima atkatwe. Faith anasimulia alivyopambana kukata uchu wa masomo ya walio na hitaji ya kipekee. Hata hivyo anapuuzilia mbali dhana ya kubaguliwa kutokana na hali yake. To a special school, in primary school and in secondary school. Then in college, I study in Thika, Jordan College of Technology. Udogo wake nilikuwa nikimbeba kwa mgongo, kumpeleka shule na kumrudisha hapa until the time we go to Joytown. Baba. Binti huyu mwenye umri wa miaka 20 yupo katika safari ya kuatajika nchini. Amewimba wimbo wa Uliye Juu. Pia ameziandika nyimbo zingine ila ameshindwa kuzalisha kwa kukosa fedha. Getting the funds to produce my songs, I'm not able to get those funds. The person who inspires me is a lady called Francisca. She has the same condition as me. Faye yupo chini ya ulezi wa mamake ambaye naye anaenzi talanta, ragba na mvuto wa mwanawe. Kila mwaka tulikuwa tumelazwa hospitali. Kwa hivyo nilikuwa nikijua kila mwaka tutaenda hospitali. Hiyo ilikuwa kama desturi. Sababu hii mguu umemletea shida kabisa. Hata ingawa anakumbwa na changamoto kadha kama ukosefu wa ajira na kutopata hela za kutosha, Faye hajafa moyo. Talanta yake inasalia nyota ya jaha. Sababu ule dada yake alikuwa akimsaidia, aliaga. Sasa tukaachwa na baba yake akakaa kidogo akaaga. Sasa tuko pamoja na yeye. As a family, we are so happy about Faith. She's trying all she can
and we are standing with her in all. We have supported her. We've been there for her. All we can say, she can do it. She can sing. She has a good voice, and we'll support her where we can. This is my fight song. Jina lake Faith kwa tafsiri ya Kiswahili ni imani, na ni imani hii ambayo ameishikilia kwamba mambo yatanyooka. Atazidi kupasua mbarika kutumia sauti yake, kwani papo kwa papo kamba hulikata jiwe. Wito wake mkubwa Faith ni kwa jamii kwa kubali wanaoishi na ulemavu. Hata ingawa anaishi na ulemavu, Faith Wairimu anazidi kujipa nguvu na kusonga mbele kwa kutumia kipaji chake cha uimbaji. Daniel Kariuki, runinga ya Switch. And I don't really care if nobody else believes. Ni uandazi wa waandishi wa habari kutoka kwa mwandishi wetu Dan Kariuki. Bila wasiwasi, mpenzi mtazamaji, talanta kama ipo, tunamtakia kile la heri. Kituo cha kurekebisha tabia cha Maritini kimepigwa jeki kwa kukabidhiwa hundi ya milioni 1 kama njia moja ya kupiga vita utumizi wa uraibu wa dawa za kulevya. Ikumbuke kituo hicho cha Maritini kilibuniwa mwaka wa 2008 kwa lengo la kupunguza idadi ya vijana wanaoangamia kutokana na mihadarati. Dan Kariuki anarejea na taarifa hii. Kupigwa jeki huku kunatokea baada ya ushirikiano baina ya mamlaka ya bandari na mamlaka ya kukabili dawa za kulevya nchini almaarufu NACADA. This region is one of the most affected regions in the country, as evidenced by the number of people using drugs, especially the young people in the drug dens and streets. It is against this background that the Maritini Drug Rehabilitation Center was established following a presidential directive in 2015. Kaimu mkurugenzi wa mamlaka ya bandari nchini, mhandisi Rashid Salim, amependekeza kuwepo kwa matibabu na nasaha kwa watu ambao wamepitisha uraibu wa dawa za kulevya. Actually 30% of employees on alcohol abuse, 15% on tobacco, 9% in rat or mira, and 3% on the hard drugs, heroin, cocaine and bangi. Mradi huo wa Maritini uliobuniwa mwaka 2008 unanuiwa kupunguza uraibu wa dawa za kulevya shuleni na katika maeneo ya kufanya kazi mjini Mombasa. Daniel Kariuki, runinga ya Switch. Benjamin Makhohak anasema anafuatilia matangazo yayo na anasema kwamba kaunti ziondolewe ni Flantina ni Kiwongong na kaunti zibaki. Vile vile tumeumia kwa muda wa kutuena, tunazidi kuumia. Lawrence kutoka Isiolo anafuatilia. Vile vile kuna Barongo anafuatilia matangazo haya, na vile vile Davin, nashukuru sana. Kuna wengi wametuma arafa kweli kweli. Kuna bingwa moja anasema nitume salamu kwenda Tanzania kwa wazazi wake. Bila wasiwasi, asante sana kwa kufuatilia matangazo kutoka runinga ya Switch. Lakini mpenzi mtazamaji, kabla niondoke, ni kufahamishe kwamba mwanasiasa asasi aliye na wazazi waliomsusa ankwenda Moviongo.